students. Today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 10 Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkhinda from EVS part 2 standard 4. We have learned this lesson in a very interesting way. Do watch that video to understand this lesson better. Link is given in the description box below. Now, let us learn and understand the question and answers of this lesson, lesson number 10, Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkhinda. Question 1. Fill in the blanks. A. Siddhi Johar led a siege to. सिद्धी जोहरने कोणत्या गडाला वेढा घातला होता? सीज म्हणजेच वेढा घालणे. पन्हाळगड. सिद्धी जोहर लेड अ सीज टू पन्हाळगड. बी. बाजी प्रभूज सेन्स ऑफ डॅश ब्रॉट टीयर्स टू शिवाजीज आईज. आन्सर लॉयल्टी. बाजी प्रभूज सेन्स ऑफ लॉयल्टी ब्रॉट टीयर्स टू शिवाजीज आईज. सी. Ghodkhinda became immortal in history as immortal म्हणजेच अमर. घोडखिंड कोणत्या नावाने पुढे अमर झाली? पावनखिंड. Question 2. Write the answer in one sentence. A. What message was sent to Siddhi Johar by Shivaji in order to escape from the siege? एस्केप म्हणजेच सुटका आणि सीज म्हणजे वेढा. शिवरायांनी पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी सिद्धीला कोणता मेसेज पाठवला? आन्सर इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द सीज शिवाजी सेंट अ मेसेज टू सिद्धी जोहर टू द इफेक्ट दॅट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द पन्हाळगड फोर्ट. बी. वाय डिड सिद्धी जोहर बिकम लिव्हिड विथ रेज. लिव्हिड म्हणजेच अत्यंत क्रोधायमान झालेली व्यक्ती आणि रेज म्हणजे संताप, राग. सिद्धी जोहर का रागावला, का संतापला? आन्सर वेन द सिद्धी लर्न दॅट शिवाजी हॅड गिवन हिम द स्लीप ही वॉज लिव्हिड विथ रेज. जेव्हा सिद्धी जोहरला कळाले की शिवराय पन्हाळगडावरून निसटले आहेत तेव्हा सिद्धी जोहरला भयंकर राग आला. सिद्धी जोहर खूप चिडला. See, what did Shivaji say to Baji Prabhu while leaving for विशाळगड. विशाळगडाकडे जाताना शिवराय बाजीप्रभूंना काय म्हणाले? आन्सर while leaving for विशाळगड फोर्ट शिवाजी said to Baji Prabhu, we shall move ahead towards विशाळगड. As soon as we gain the fort, guns will be fired. That will be the signal of our safe arrival. As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort. Question 3. Write the answers in 2 or 3 sentences. A. Which plan was hit upon for Shivaji's escape from the siege? पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून बाहेर पडण्यासाठी शिवरायांनी कोणती युक्ती योजली? आन्सर अ प्लॅन वॉज हिट अपॉन टू एस्केप ऑफ शिवाजी महाराज फ्रॉम द siege of Panhalgad. It was planned that there will be 2 palkis made ready. One would be meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route, and the other palki by the Rajdindi would be occupied by another person disguised as Shivaji. This other palki would be easily spotted by the enemy forces, and it would be captured by them. While the enemy would celebrate the capture of Shivaji, the real Shivaji would escape by the difficult route. This was the plan. B. What preparation did Baji Prabhu make to halt the enemy in the Ghodkhinda Pass? halt म्हणजेच रोखून धरणे. बाजी प्रभूंनी शत्रूला घोडखिंडीत रोखून धरण्यासाठी कोणती युक्ती योजली? आन्सर Baji Prabhu divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points. The Mavlas took their positions and collected huge boulders and stones to be used as weapons. Boulders म्हणजेच मोठे दगड किंवा धोंडे. Baji Prabhu and his Mavlas stood at the mouth of the pass, firm and fearless, awaiting the enemy. The Mavlas across the pass
were now a strong barrier in the path of the enemy. This is how Baji Prabhu made preparation to halt the enemy in the Ghodkhind Pass. Question 4. Give reasons. A. Adil Shah was thrown into a fit of wild rage. रेज म्हणजेच राग येणे आणि वाईल्ड रेज म्हणजेच भयंकर राग येणे, भयंकर चिडणे. आदिलशहा भयंकर चिडला. यामागचे काय कारण आहे? आन्सर. while Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panala fort from the Bijapur garrison. This threw Adil Shah into a fit of wild rage. B. Shiva Kashid in service of Shivaji Maharaj became immortal. Immortal म्हणजेच अमर होणे. शिवरायांच्या सेवेमधील शिवा काशीद हा अमर का झाला? आन्सर. शिवा काशीद अ हेड रेसर impersonated Shivaji Maharaj so that the real Shivaji could escape the siege. Impersonated म्हणजेच तोतया. When this plot was exposed to Siddhi Johar, he killed Shiva Kashid. Shiva Kashid sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus, he became immortal. C. Pawankhinde became immortal in history. इतिहासात पावनखिंड अमर झाली. Answer. Baji Prabhu and his brave soldiers laid down their life on the battlefield in the cause of Swaraj by stopping Siddhi Masood in Ghodkhind. Their blood made the Ghodkhind a place holy in Swaraj. Ghodkhind became immortal in history as Pawankhinde. Question 5. Write the name of the person. Brave and yet was cruel. Brave म्हणजेच खूप शूरवीर पण तरीसुद्धा क्रुएल असणारा. कोण होता तो? तो होता सिद्धी जोहर. बी. गेव मोस्ट गॅलंट फाईट ॲट द घोडखिंड पास. गॅलंट म्हणजेच शूर. मग घोडखिंडीमध्ये शूरपणे लढणारे कोण होते? ते होते बाजी प्रभू. सी. एस्केप्ड फ्रॉम द सीज. एस्केप्ड म्हणजेच निसटणे किंवा सुटका करून घेणे आणि सीज म्हणजेच वेढा. वेढ्यातून निसटणारे कोण होते? ते होते शिवाजी महाराज. So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.